morning. Welcome to all my students. आज आपण heat of formation and heat of combustion म्हणजे काय ते शिकणार आहोत. What is heat of formation and what is heat of combustion? सुरुवातीला बघू आपण what is heat of formation. What is the definition of heat of formation? Change in enthalpy when one mole of compound is formed from its element is called as heat of formation. एक मोल पदार्थ तयार करताना जेवढी हीट इव्हॉल्व होते किंवा ऍब्सॉर्ब होते त्याला म्हणायचं हीट ऑफ फॉर्मेशन. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे आपल्याला लिहायचं की हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेन. कसं लिहावं लागेल आपल्याला हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेन? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ मिथेन? CH4. मिथेन कशापासून तयार झालं? कार्बन आणि हायड्रोजन पासून. एक कार्बन आणि 4 हायड्रोजन. कसं लिहायचं? कार्बन प्लस 2H2 gives CH4. या ठिकाणी डेल्टा एच ची व्हॅल्यू असेल त्याला म्हणायचं हीट ऑफ फॉर्मेशन. ओके, दिस इज इक्वेशन फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेन. याचप्रमाणे आपल्याला लिहिता येईल heat of formation of ethyl alcohol. काय फॉर्म्युला ethyl alcoholचा? C2H5OH. इथे लिहायचं प्रॉडक्ट आधी लिहून टाकायचं C2H5OH. इथे कशापासून तयार झाला ethyl alcohol? कार्बन, हायड्रोजन and oxygen. How many carbon? 2 carbon plus हायड्रोजन 3H2. ऑक्सिजन किती आहे? एक ऑक्सिजन. काय लावावं लागेल? हाफ O2 लावावं लागेल. हे झालं रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिल अल्कोहोल. याचप्रमाणे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक ऍसिड. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ एसिटिक ऍसिड? CH3COOH. How many carbon atoms are there? 2 carbon. Hydrogen, there are 4 hydrogen atoms. So it is 2H2 and O2. असे reaction होते. ठीक है? Heat of formation of methane, heat of formation of ethyl alcohol, heat of formation of acetic acid. या ठिकाणी जी काय डेल्टा एच व्हॅल्यू आहे त्याला म्हणायचं heat of formation. जी काय व्हॅल्यू आहे हीट ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे काय? वन मोल एखादा पदार्थ तयार करण्यासाठी किती एनर्जी इव्हॉल्व होते किंवा ऍब्सॉर्ब होते त्याला म्हणायचं हीट ऑफ फॉर्मेशन. द चेंज इन एंथैल्पी और अमाउंट ऑफ हीट इव्हॉल्व्ड और ऍब्सॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट. आता याच पद्धतीने आपण बघू हीट ऑफ कंबशन म्हणजे काय. हीट ऑफ फॉर्मेशन झालं. आता बघू आपण हीट ऑफ combustion. Heat of combustion. आता combustion म्हणजे काय? combustion म्हणजे burning of substance in presence of air, that is called as combustion. एखादा पदार्थ घेतला त्याला बर्न केलं. आता we take any hydrocarbon, when it is burned, what is the product? Carbon dioxide and water. कोणता पण हायड्रोकार्बन घेतलं त्याला जर हवे जाळलं प्रॉडक्ट काय होतं? कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर. मग आपण लिहायचं रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन. कशी लिहायची रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन? मिथेन घेतलं 1 मोल ऑफ CH4. कंबशन मीन्स बर्निंग इन एअर प्लस O2. राइट. देन प्रोडक्ट काय? CO2 आणि H2. रिएक्शन बॅलन्स करायची. कार्बन एक कार्बन इकडे एक कार्बन. हायड्रोजन किती आहेत? इकडे 4 आहेत.
ऑक्सिजन इकडे झाले 4. मग रिएक्शन इज बॅलन्स्ड. या ठिकाणी जी व्हॅल्यू असेल डेल्टा एच ची त्याला म्हणायचं हीट ऑफ कंबशन ऑफ methane. So what is the definition of heat of combustion? The amount of heat evolved when 1 mole of compound is completely burned in excess of oxygen. That is the heat of combustion. I will repeat the definition. The change in enthalpy when 1 mole of substance is completely burned in excess of oxygen is called as heat of combustion. याच पद्धतीचे आपण आता हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथिल अल्कोहोल लिहू आणि हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऍसिडिक ऍसिड लिहूया. कंबशन साठी आधी रिएक्टंट घ्यायचा इथिल अल्कोहोल C2H5OH प्लस O2 प्रोडक्ट तोच CO2 and H2. Balance the carbon atom. There are 2 carbon atoms, so 2 CO2. There are 6 hydrogen atoms to the left hand side. Therefore 3 H2. शेवटी ऑक्सिजन बॅलन्स करायचे. उजव्या साईडला किती ऑक्सिजन आहे? 4 आणि 3 7. डाव्या साईडला 7 करायसाठी काय करावं लागेल आपल्याला? इथे लावावं लागेल आपल्याला 7/2. 7/2 म्हणजे किती? 3.5. त्याला बनवले 2 म्हणजे किती झालं? 7. डाव्या साईडला 7, उजव्या साईडला 7. असे रिएक्शन द्यायचे. अजून एक रिएक्शन लिहू प्रॅक्टिस साठी. हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड. What is heat of combustion of acetic acid? 1 mole of acetic acid is burnt in excess of oxygen. CH3COOH. This is acetic acid. Plus oxygen. Product म्हणतोच CO2H2O. First balance carbon, then hydrogen, and finally oxygen. So there are 2 carbon, 2 CO2, hydrogen. There are 4 hydrogen atoms to the left hand side. So 2H2. Oxygen किती? 4 and 2 6. इथे काय करावं लागेल? 2. राईट. 2 4 2 6. डाव्या साईडला 6 ऑक्सिजन, उजव्या साईडला पण 6 ऑक्सिजन. अशा पद्धतीचे हीट ऑफ कंबशन लिहायचे. अशा पद्धतीने आपण हीट ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे काय, रिएक्शन कशी लिहायची ते बघितलं. त्याच पद्धतीचं हीट ऑफ कंबशन म्हणजे काय, ती रिएक्शन कशी लिहायची. याला डेफिनेशन सांगतो. हीट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole of compound is formed from its element, and heat of combustion means the change in enthalpy when 1 mole of substance is completely burned in excess of oxygen. Okay, let's stop here.